this subject because to me it seems to be very difficult one. My topic is on DDH and its management from birth to 1 year. If we go to the background, literature shows if DDH treatment begins at first month of age, average 2 to 3 months required to attain a normal hip. And if the treatment begins at 3 to 6 months, average 10 months time is required to achieve the same result. And if we go up to 6 years and no treatment is given, probably no normal hip may be achieved. So to start the treatment or starting treatment early is so crucial, and it saves many of the hips which can we avoid the total hip replacement in the younger age groups, which literature shows up to 30% younger age patients who demands total hip replacement are due to DDH without treatment. Definition of terms: DDH is a spectrum of disorder which includes either dislocated, dislocatable, subluxed or subluxable hips which evolves over time. Dislocated, we all know, femoral head is not in contact with the acetabulum. That means no articular cartilage of either acetabulum or femoral head are in contact, are in touch. And subluxed means some contact of the articular surfaces between acetabulum and femoral head remains, but that is not concentric, that is eccentric or not concentric. Another term, teratologic dislocation, is irreducible hip at birth. These are the neuromuscular disorders like meningocele or myelomeningocele with arthrogryposis, and these are separate entities. Incidence that varies on an average 1 in 1,000 live birth, but sonology shows that larger or greater incidence up to 188 per 1,000 live birth. There are some regional variations, geographic variations. Africans have low incidence, but Native Americans like Navajo children, very high incidence. Yugoslavia, the former Yugoslavia, I have seen that the very high incidence, but in Sweden, there are very low incidence. Manitoba of Canada, that area is also endemic for DDH, but reason is not known. Female firstborn baby, left hip is more common. If we go for the etiology or predisposing causes, the first of all, the ligament laxity comes. Wayne Davis describes that hereditable trait, autosomal dominant with a variable penetrance of ligamentous laxity that predisposes hip instability or hip dysplasia, higher ratio of collagen 3, type 3 collagen, and females or males females are more in incidence than males due to the relaxin. And there are some researchers also explains the mismatch between the balance of progesterone and estrogen. Progesterone excess and estrogen less is also is a predisposing cause. We all know how to examine the ligamentous laxity. And prenatal positioning is another cause. This is overcrowding in utero. Overcrowding syndrome also it is called, more common in firstborn babies, and oligohydramnios is a very important cause, and associated postural abnormalities also are important, and breast presentation is one of the important causes of overcrowding syndrome. Postnatal, there are some rituals or there are some customs in some areas of the earth. Babies are carried in swaddled position, in which the hip remains in extension and adduction, that predisposes to the dislocation of the hip or DDH. But in our areas in Asian, we take the babies in the West in a astride position or in the jockey position that helps in reducing the incidence of DDH. But there are some association with congenital conditions like clubfoot. Clubfoot as the association with the DDH is more, but muscular torticollis, metatarsus adductus, these are also factors. We must look for the babies with muscular torticollis or metatarsus adductus primus to search for DDH. What is the normal anatomy of hip development? Hip starts from a common mesenchymal block of tissue. At the 7th week of gestation, the cleft forms to separate the head and a deep acetabulum.
but by 11th week of gestation, the hip becomes fully formed and acetabulum gets shallower closer to the birth. Now comes to the pathological anatomy of the subluxable or dislocated hip. Lax capsule results in lateral subluxation, eventual dislocation. The pulvinar is the fills the floor of the fibroadipose tissue fills the acetabulum. Acetabulum becomes more shallow. Ligamentum teres becomes elongated and hypertrophied. Femoral head becomes oval with medial flattening, and transverse acetabular ligament becomes hypertrophied. This is a picture from book. At the top, the picture shows that the hip is normal. The capsule and limbus and the acetabulum is of normal shape, but in the below, the subluxated and dislocated hip, you see that the capsule become lax and hypertrophied, and ligamentum teres also hypertrophied with hypertrophied transverse acetabular ligament, and also the fibroadipose tissue occupies the acetabulum with a shallow acetabulum. These are the pathological changes we all know. Next, come to the real picture, the neonates. How the neonates presents you with a dislocated or unstable or unstable hip. It's very difficult, and everyone should be very keen observer to see what is the abnormality prevailing in the hip. You see, the baby should be very calm and quiet, and one hip should be examined at a time. The Barlow and Ortolani, Barlow provocative maneuver and Ortolani sign, these two signs are the only examination points at the newborn. Everyone should know this for the screening of all babies who born. Other signs are not helpful in newborn. This is a picture from Nature I have collected. In every book, this have been described. The Ortolani test. Ortolani test is this is a test that hip remains in a dislocated position. Head is out. Ortolani means out, but we try to bring it back to the acetabulum. This is when the hip, dislocated hip, comes to the inside the acetabulum. There click or clunk or any jerky movement we feel. That is the Ortolani positive. That is reducible. And Barlow maneuver or provocation of the dislocation. This is Barlow test. When a hip is unstable or lax or subluxatable, then the examiner can dislocate it by flexing it and adapting it, and he can perceive a clunk or any jerky movement by dislocating it. This is Barlow provocation of dislocation. This is Barlow's test. We all orthopedic surgeons should know, just at the birth of the baby, we must screen the baby for any abnormality in the hip by doing the Ortolani test or Barlow test. Infant presentation, as the baby grows, the clinical picture becomes obvious. Skin fold asymmetry, the parents can notice limited hip abduction on the affected side, unequal femoral length, that is Galeazzi sign. Also we can find it. And pistoning of the hip, that is telescoping. If a dislocated hip, we can piston it or telescope it. These are the pictures showing the excessive fold on the affected side. This is excessive fold, and this is telescoping. That is, hip is in outside the acetabulum. We can push it back and forth. And this is the Galeazzi sign. The affected hip shows that the knee height is less and the restricted abduction on the left side. These are the pictures we can find in examination as the baby grown. Walking. After walking is, the baby shows the Trendelenburg gait. If one hip is affected, one side tilts during walking, and leg length discrepancy also become obvious, increased lumbar lordosis. But if the baby has bilateral dislocation or DDH, the Trendelenburg gait may be like waddling gait. Increased lumbar lordosis and through the umbilicus, it is the normal. But if the head is goes up, and the line should go below the
below the umbilicus. This is a classic sign. Imaging. Let's come to the imaging studies. I put the ultrasound before the X-rays because X-ray pictures comes after 6 months of age when the ossific nucleus at the capital femoral epiphysis develops. Then the X-ray becomes more clear. But ultrasound before that, just after birth, we can have a lot of findings by ultrasound. But the sonologist must have technological skill, and they should be familiar with the subject before going for ultrasonic evaluation. This is the picture I have taken from the book of Taxian. This is a very good picture. The ultrasound graph of Austria. He has devised these lines. This is the bony acetabulum. This is the midline or baseline. This is the inclination line. And the bony acetabulum has covered with cartilage, very low signal in ultrasound. And this is muscle, medium signal, and this fibrocartilage and the femoral cartilage shows high signal. So they differentiate it. Which one is the bony acetabulum, which one is the inclination line or covering of the acetabulum on the lateral side. So from the midline, we can draw two angles, alpha angle and beta angle. This alpha angle is almost 60 degree in the normal hip, and this beta angle is less than 55 degree. And graph also classified with this alpha angle and beta angle in the different classes. You see here the sonologic view of the midline and this medial angle or bony inclination line and this soft inclination line or lateral line, and this should pass through the center of the head of the femur. Graph classification system of developmental dysplasia of hip on the basis of sonologic angles of the hip. This is very, very difficult to enumerate, but simplified classification is if the alpha angle is more than 60 degree and beta angle is less than 55 degree, this is normal one. If it is range goes the alpha angle 43 to 60 and beta angle more than 55 to 77, this is a delayed ossification or some abnormality is there. But if it is less than 43 and beta angle is more than 77, this is a lateralization, and this is a dislocated hip or subluxated hip, and public harness and other devices are advised by the graph. Let's come to the X-ray findings. X-ray, there are very, X-ray, we must look for two lines and three lines, mostly the horizontal line or heel-generator line passes through both thyroid cartilage, and another line from the anterior border of the superior acetabular line. This is a perpendicular line or Perkins line. These two lines divides the area in the four quadrants: upper, outer, upper inner quadrant, lower outer quadrant, and lower inner quadrant. Another line is Shenton's line. These are lines also broken in the dislocated part. These two are the most important signs, radiological findings. This is the horizontal line, and the age, the center. This is the acetabular index. This acetabular index is normally 30 degree. If it goes beyond 33 degree, then it is called abnormal or pathology. Again, the acetabular index. And there are also other measurements. Japanese scientists they do measure in the different, but I will not go to these discussions. But these two, acetabular index and angle, center is angle of the Weber. This is a confusing topic to me. So I have taken the picture from Taxian. The center is a Wilberg or Wilberg. This is the Perkins line, perpendicular line, and the center of a hip. So if we draw a line from the center to the superior margin of the acetabulum, then this angle is called the center edge angle. Depending on the center edge angle, Severin has classified the radiologic abnormalities. I will not the Severin classification, but though many of the literatures they do based on the Severin classification grading. Severin 1A and B are normal, 2A moderate deformity, and 3 are dysplastic or subluxation, 4 A and B moderate subluxation and severe subluxation. 5 is femoral head articulates with pseudo acetabulum. That means femoral head remains outside the cup.
and 6 is redislocation. I will skip. I will pay attention, more attention to this picture. This is a most recent classification system or radiological classification, IHDI, International Hip Dysplasia Institute classification of DDH. Recently, they have, in case of neonates or babies less than 6 months, where the femoral head not yet grown, femoral head not yet grown, but the metaphysis is visible in the radiology. The center point of the metaphysis is taken as H point. They have followed the same Hilgenreiner and Perkins line, but they have lower and outer quadrant, they have divided it into two diagonal. One is medial 45 degree and this is lateral 45 degree. And they have classified grade 1 is medial to the or inferior and inner quadrant, the center H point. In the grade 2, it is just lateral to the Perkins line, and but medial to the outer horizon, diagonal. This 3 is lateral to the 45 degree, and this is above the horizontal line or Hilgenreiner line. These are the grade 1, grade 2, grade 3, and grade 4 classification before the development of the ossific nucleus. This is also, we know, Tony's classification. Sir, earlier, many presentations is described. The Tony's classification is, here is a minor difference from the horizontal line or Hilgenreiner line. They draws the line through the superior margin of the acetabulum, SMA line. This is called SMA line, and they have divided in different grades. This is for the babies who have developed their ossific nucleus, that means after 6 months of age. That is very easy to memorize. This is medial to the horizontal Perkins line. This is lateral to the Perkins line. This is at the level of the horizontal line. This is above the. These are the 4 stations. This is the station medial, station lateral, station at the level of the horizontal line, and station above. This is very helpful in Tony's classification. Now comes to the treatment guideline, age-based guideline for the treatment of developmental dysplasia of the hip. I have collected this slide from Tangjian. They have advised neonates place the patient in a public harness for 6 weeks, and at the age of 1 to 6 months, place the patient in a public harness for up to 6 weeks after the hip reduces, and between 6 to 18 months, treat the patient with traction and close reduction. If close reduction is successful, place the hip in a cast for 3 months. If close reduction is unsuccessful, perform an open reduction. Open reduction is performed via medial approach. I will not go in detail, but I will just skip. Let's come to the treatment in the newborn 0 to 6 months. In all books, in all literatures, they have told that public harness is the treatment at this age. Usually 3 months required, but this time is variable. Usually it takes 1 week to 3 weeks to be reduced in a dislocated hip, and then maintenance of 4 to 6 weeks is important. Full-time wear for first 6 to 8 weeks, and wean of the harness is important. How to avoid or how to abandon the harness, when to remove it. Public harness is the most commonly used device for the treatment of DDH. Public harness in literature shows that 95% overall success rate for the treatment of ortolani positive hip. And there are other fixed devices. These are fixed, von Rosen splint, Fresca pillow, Petri cast. Unfortunately, I have not got any baby with public harness for me, because I applied 2-3, but I did not take any picture. This is a dummy or model. Just shortly, I'm just giving the parts. This is the chest strap. This is a shoulder strap. Chest strap is called halter strap. This is a 2 prongs or stirrups. There are 2 straps for medial, anteromedial or medial. This is for flexion, and the posterolateral or posterior strap. This is for abduction. And this is a foot part to hold the foot and leg. I have a video. I will go to the video, and then this video is very nice and depicts very nicely.
There are some failures of the public harness that can be physician related, that can be device related, and also patient related. But let's come to how to apply the public harness. I'll go to the video. This is again the public harness at the level of the nipple. We apply it. There are 2 to 3 fingers. Space should be kept in between the harness and the skin. Shoulder strap should cross because it should not go side to side move. And the stirrups must have their anterior and posterior straps oriented anteriorly and posteriorly to the child's knee. Hip flexion should be at least 100 to 110 degree, and posterior abduction straps should be at the level of the child's scapula and adjusted to allow the comfortable abduction with the safe zone. The application public setup. harness video should take 3 minutes. The baby should be undressed. A diaper or nappy and a single thin layer body garment can remain. The correct size harness should be chosen. While not essential, the baby's chest circumference can be measured at the nipple line using a tape measure as a guide. If the baby is on the border of 2 sizes of harness, the larger size should be chosen. Halter, chest and shoulder straps. The straps on the harness halter should be opened. The opened harness halter should be placed on the bed, front side facing up. The baby should be placed supine on top of the halter. The chest strap should be brought around the chest and secured at the nipple line. The chest strap should be checked by being able to comfortably insert 2 fingers inside the strap. The shoulder straps should be checked to cross posteriorly, then brought over the shoulders and threaded through the buckles on the chest strap. The shoulder straps should be secured to keep the chest strap at the level of the nipple line around the entire chest wall. Stirrups, anterior and posterior straps. The foot stirrup straps should be opened. The foot stirrups should be applied to the correct foot. The foot stirrup straps should be secured around the lower leg. Each foot needs to be held in the foot piece arch support using the provided sock or a soft shoe. The anterior hip flexion straps should be pulled through the core on each side. The line of pull of the anterior straps should follow the anterior axillary line on each side. The right and left anterior straps should be adjusted and secured with the hips in 90 to 110 degrees of flexion. The posterior adduction limiting straps should be pulled through the correct buckle on each side. The posterior straps should be adjusted and secured to allow for abduction by gravity and not forced abduction. The posterior straps should be adjusted to restrict hip adduction beyond neutral. The final position of each hip is rechecked once all straps are secured. For future reapplication, the anterior hip flexion straps are marked or taped where they have been secured for reapplication. The shoulder straps are marked where they have been secured for reapplication. The chest strap is marked where it has been secured for reapplication. The posterior straps are marked or taped where they have been secured for reapplication. This is a very nice video. I enjoyed it a lot. Maintenance of harness. Full-time until clinical stability is assessed. As I mentioned that after reduction, after achieving a reduction, the harness should be kept for a minimum of 6 weeks. Most hips stabilize in days or 2 weeks. It takes 2 to 3 weeks or 7 days to 3 weeks. The harness is checked at 7 to 10 days.
interval. Harness straps are adjusted to accommodate the growth. Usually it is told that within 3 to 4 weeks, the baby outgrows the harness size. So harness size should be adjusted, and harness should be worn for 6 weeks after receiving the stability. How to wean the harness? Weaning can be abrupt or gradual. Gradual weaning starts at 2 hours interval at first week, and in the next week, the interval time has been doubled until it can be replaced by night splints only. Public harness associated complications. If we give excessive hip flexion, inferior dislocation can occur. In hyperflexion, femoral nerve compression neuropathy can occur. If areas are not clean, then skin breakdown or groin or popliteal fossa, skin erosion can happen. Compression of the shoulder straps, brachial plexus injury can happen, and inappropriate straps, knee subluxation can happen. Secondary to forced abduction in the harness or persistent use of failed harness can damage the cartilaginous femoral head. That means AVN can result. So next come to the closed reduction and hip spica. This is the age between 6 to 18 months. After 6 months, when the baby crawls or baby starts moving, the soft tissues become contracted. Barlow and Ortolani tests become negative. So public harness is contraindicated after 6 months. Public harness should not be given in a newborn if the Ortolani is negative. So hip should be dislocated, it should be reducible. Before applying public harness, we must be sure that the Ortolani is positive. At this age, the initial traction, 6 months to 1 year or 18 months, initial traction followed by closed reduction under anesthesia, and hip spica for 3 months is advocated. Percutaneous adductor tenotomy may be required, but it helps in reduction. And if closed maneuver fails, then open reduction is advocated. Arthrogram, this is an important findings or investigation. We can do it under anesthesia in the OT during closed maneuver to see whether perioperative stability of the reduction. It helps in detecting whether mild dysplasia is present, whether the femoral head is subluxed or dislocated, whether manipulative reduction has been or can be successful, extent of soft tissue invasion within the acetabulum, and the status of the acetabular-labrum or limbus. Acceptable criteria for arthrogram is medial dipole. Medial dipole on the medial side, the dye should be less than 5 millimeter thickness. That means the femoral head is well seated at the acetabulum, and the maintenance of reduction in a acceptable safe zone of Ramsey. Safe zone means that in the abduction, patient hip is flexed and gradually abducted. The limit at which the hip dislocates, that is marked, and then gradually adducted, the limit is marked at which point it is dislocates. So this angle is called safe zone or stability zone. Beyond this zone, that means the hip becomes unstable. So the wider the safe zone, the more stable the hip, the lesser or narrower the safe zone, the unstable hip is indicating. Pre-reduction traction. Pre-reduction traction, a role of preliminary traction in reducing AVN and improving reduction is controversial. Disagreement exists between the skeletal or skin traction and duration of traction. Ultimate aim of traction is to bring the femoral head below the heel generator line. These are the devices of traction. This is the conventional traction above. This is the traction device given by portable or wagon traction. We can apply gradually in traction with the abduction also can be followed. Hip spica. This is the human position of hip spica that should be given after closed reduction at 90 to 100 degree flexion and 45 to 60 degree abduction and neutral rotation of the foot. This is another short video of my patient, 6 months baby Chandra. It presented to me with a dislocated hip, but Ortolani and Barlow was negative. I took the baby to the OT and I have given general anesthesia. Then I examined her again. Then I could bring back the head to the acetabulum. That means it was
under anesthesia and autolani positive. So I put on a spica and followed her up to 2 years. Now this is see the X-ray initially. This is after reduction. I could not show you position. This is at 2 years of age. Now the baby is walking with well acetabulum head. Approaches for open reduction. The common approaches are anterior approach or Somerville approach, anteromedial approach, or positive, and medial approach are ruled off. We commonly follow this Somerville approach. Invariably, above babies when they are close reduction failed or open reduction we have taken after 1 year. But book has been told that the medial approach is advised for the babies who are less than 12 months age. Above approach can be followed. I will not go in detail. Everybody knows about the Somerville approach, and as Sir will discuss this in detail in the next lecture, I will just show you the picture because I have taken a lot of time. This is the position what we do in the Somerville approach. Just a pillow beneath the right hip, and baby is given anesthesia. This is in our OT position. These are the approaches, and femoral head capsule has been exposed. This baby, after 6 weeks of removal of plaster and stitch removal, we are applying another plaster for another 6 weeks. This is the rule of approach. I have taken this picture to show that this approach below 12 months is advocated. It goes between the neurovascular bundle and the pectineus. This is a transverse incision. In the book, Campbell, we have seen that Ludlov approach is linear incision, but here in the book, they have given transverse incision and just 1 centimeter below the inguinal ligament. Here is a danger of medial circumflex femoral artery. You must look for medial circumflex femoral artery because if we damage this, the femoral head, maybe a vascular necrosis develop. And this approach is limited only for the younger babies and only for limited. We cannot do any acetabuloplasty or any other capsular epi with this approach, but very easy to access and very easy to reduce. Here is a follow-up, and this is probably the last slide. I have borrowed it from Sir. This baby Aradho, this is 5-year follow-up, bilateral DDH. Her age was 1 year at the time of treatment, and these are the before treatment. And this we did it one after another. That means the first surgery, the second surgery was done 6 weeks following the first surgery, and this is 5 years. You see how the head is well contained, and this is my last slide. Thank you for patient sharing. Thank you, everyone. Thank you, Professor Shyamal, sir, for a nice presentation with some practical videos that would help everyone to know about it. So we are going to questions. Only 2 questions we have so far. I'll be asking all the participants to send your questions to the chat box so that we can discuss. And after the discussion, we'll have an open forum to discuss. So, Dr. Colonel Abdul Kader, probably Kader is in Chittagong now. He has come back from Africa. So, Colonel Kader's question is why the incidence of DDH is low in Africa. Is there an alternative to public harness for the treatment of DDH? Professor Shyamal Chandra Debnath. Thank you, Kader. It's very good news that Kader has come back to Chittagong and Bangladesh. Welcome to Bangladesh again, Kader. Geographical variation, so far I have gone through the books and literature. They could not explain. There are some racial, regional variations, like postnatal caring of the babies in swaddling position. And there are some ligamentous factors and
I think they have not given any clear views. Why in different regions, even in Europe, they have shown that the former Yugoslavia, the incidence is very high. In America, Navajo, the incidence is very high, but explanation is there. And second question is, what was the second question? Why Sir, public harness? Is there any alternative of public uh, harness? no, sir, Shyamal sir, later on, we'll discuss about this public harness first. Uh, So I can see someone in bare chest keeping his camera on. Would you mind put off your camera? There is someone with bare chest. খালি গায়ে শুয়ে আছে কেউ একজন ডাজন্ট লুক গুড প্লিজ ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিলে ভালো হয় আপনার মাইকটা ওপেন থাক স্যার ওই অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন স্যার প্রফেসর রামদেও রামপুরি স্যার would you tell something sir about the incidence of DDH is low in Africa No, and yes, high it is in not. northern part Eskimos? I have not come across this literature about the why the incidence is much more in the black, in white people than the black. In America, even it is seen that this is less common in black than in the white people. And in our Sir, Asian also it is less than Yes. the Yes, sir. Chinese people. Chinese and Japanese incidence is more than the India and Indian subcontinent. Yeah. So actually it is not published any literature about the cause of this racial variation. I don't know. Sir, there are some explanation what I have read in different things. One is, of course, this racial, what you said, or Professor Shyamal Debnath said that there could be some racial predilection in whites and Chinese and blacks, whatever. Apart from that, we have seen here that Professor Shyamal sir said that 188 children maybe they may have some ultrasonological abnormality in hip. So 188, it is actually 80 to 180 per thousand children, child will have some abnormality in ultrasonogram. If we check the patient after the birth clinically with Ortolani Barlow's, then at least 5 to 8 children will get some sorts of instability. But ultimate DDH is 1 to 2. So after the birth, how the child is reared, that is one important thing. The incidence of DDH is very low in the hill tracts of Bangladesh. And you know what happens? আমাদের মানুষরা কোলে নেয় না কাঁখে নেয় they keep the hips abducted. এটা তো বড় একটু বড় হইলে বাচ্চাদের না স্যার ওই ইশারা ওই একদম জন্মের পরে তো আর কাকে নেয় না এস্কিমোদের ওই যে ছবিটা শ্যামলদা দেখাইছেন স্যার ওইখানে এস্কিমোদের বাচ্চাগুলোকে ওই করে নিয়ে যায় স্যার মানে কম্বলের মধ্যে গোল করে পেঁচা আর কি ওটা যেই বাচ্চারা অ্যাবডাক্টেড থাকে তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কম হচ্ছে স্যার এইটা হচ্ছে আমাদের এটা হইতে পারে কিন্তু যে হতে পারে এটা শ্যামল আমি বলি ইনসিডেন্সটা যে কম বেশি যে লিটারেচারে ইনসিডেন্স কম বেশি এবং দি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এটা কিন্তু একই রকম কিন্তু তাদের ওইখানে নিউবর্ন বেবির মানে টেস্ট এক্সামিনেশন এগুলা সব সেম থাকার পরেও দেখা গেছে যে হোয়াইটে বেশি ব্ল্যাকে কম সেই কারণে বলছি যে রেশিয়াল ভেরিয়েশনটা প্রবাবলি দি মেইন ইস্যু দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ স্যার হ্যাঁ কারণ ওইখানে একই রকম ভাবে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এক্সামিনেশন অ্যান্ড প্রিনেটাল পোস্টনেটাল চেকআপ সেম থাকার পরেও দেখা যায় ইনসিডেন্স কম বেশি তবে যাই হোক আর আমাদের দেশে তো ওই ডায়াগনোসিস কম হয় কারণ আমাদের ডিডিএইচ এর এক্সপিরিয়েন্স হইলো যে আমরা আজকেই আমি শ্যামলের সাথে কথা বলতেছিলাম যে আমরা আপনার ওয়ার্কিং এজ বেশি পাচ্ছি তার মানে হইলো যে ওয়ার্কিং এজের আগে ডায়াগনোসিসই হচ্ছে না ওয়ার্কিং এজের পরে প্যারেন্টসরা যখন বুঝতে পারে যে লিম্পিং চাইল্ড বিশেষ করে ইউনিল্যাটারাল হইলে আর বাইল্যাটারাল হইলে আরো একটু দেরি হয় যখন সে লাম্বার লর্ডোসিস করে হাঁটে ওয়ার্ডলিং গেট হয় তখন বাচ্চা বাপ মা বুঝতে পারে তখন নিয়ে আসে কাজেই মানে অ্যান্টিনেটাল আর পোস্টনেটাল আমাদের এক্সামিনেশন
বা আমাদের টিচিংটা ইভেন দি আমি ওরে শামুলকে বলতেছিলাম যে নিওনেটোলজিস্ট ডিডিএইচ সম্বন্ধে ভালো জানে না, তাইলে তো নিওনেটোলজির তো এটা আমাদের চেয়েও বেশি জানার কথা স্ক্রিনিং এর সম্বন্ধে। কাজে আমরাও তো স্ট্রেস দিয়ে পড়াচ্ছিও না, আমাদের অবস্টেটিশিয়ানরাও জানার কথা। তো সেটার জন্যই ডায়াগনোসিসটা কম হয়, কারণ অ্যাপারেন্ট লোকে যে সমস্ত ডিফর্মিটি দেখা যায় মানুষ ওইগুলো নিয়েই চিন্তা করে, আর ডিপ ইনসাইড যে প্রবলেম হতে পারে সেটা নিয়ে এত চিন্তা করে না। তো আমরা যদি এই সেমিনার সিম্পোজিয়াম করি অবস্টেটিশিয়ানদের নিয়ে, প্লাস মানে পেডিয়াট্রিশিয়ান নিওনেটোলজিস্টের সাথে, তাহলে হয়তো এটা অ্যাওয়ারনেসটা বাড়বে among the physicians or among the doctors। কারণ প্যারেন্টসদের অ্যাওয়ারনেস করা তো মুশকিল, কিন্তু আমাদের অন্তত ক্লিনিশিয়ানদের অ্যাওয়ারনেস থাকলে এটা ডায়াগনোসিস আরেকটু বেশি হবে এবং আর্লি পাইলে ডেফিনেটলি ট্রিটমেন্ট ইজি। আর তোমার নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা কাদের করছিল যে অল্টারনেট টু পাবলিক হারনেস, না এটা শুভপ্রসাদ, একটা শুভপ্রসাদ করছে স্যার। ও হ্যাঁ, কাদের নেক্সট কাদের কোশ্চেন ছিল স্যার অল্টারনেট টু অল্টারনেট তো পাবলিক হারনেস তো মানে মানে ইরেসপেক্টিভ অফ এনি এজ, রেস, জিওগ্রাফি, এনি লেভেল সবাই অ্যাডভাইস করছে যে পাবলিক হারনেস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট ফর নিওনেটস and up to 6 months when the otolani is positive. আদার দেন পাবলিক হারনেস আমরা যেগুলো রেশিয়ালি আমরা আগে বলতাম যে ডাবল ডায়াপার পরার জন্য, তারপরে ট্রিপল ডায়াপার, কিন্তু এখানে দেখলাম যে ট্রিপল ডায়াপারের ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। ফোর্সফুল অ্যাবডাকশন কেউ বলে নাই, কারণ এটা একটা ডাইনামিক স্প্রিন্ট, ইট শুড বি ডাইনামিক। কারণ পাবলিক হারনেস দিয়েই শুধু বসে থাকলে হবে না, এটাকে লুক করতে হবে এভরিডে, যে প্যারেন্টসকে লার্ন করতে হবে যে হাউ দ্য হিপ ইজ বিং ফ্লেক্সড অ্যান্ড হাউ দ্য হিপ ইজ বিং অ্যাবডাক্টেড। ফোর্সফুল অ্যাবডাকশন কিন্তু কেউ করতে বলে নাই, এটা ফ্লেকশনটা হলো মেইন ফ্যাক্টর। যদি আমরা হিপটাকে ফ্লেক্স করে রাখতে পারি তাহলে গ্রাজুয়াল গ্র্যাভিটি অ্যাবডাকশনে কিন্তু গ্রাজুয়ালি এটা রিডিউস হয় বা রিলোকেশন হয়। তা রিলোকেশন হয় কিনা, এই যে আরেকজনকে জানি একটা কোশ্চেন করছে দেখলাম যে হোয়াট লুক ফর আফটার অ্যাপ্লাইং দ্য পাবলিক হারনেস। পাবলিক হারনেস দেওয়ার পরে অবশ্যই আমাদেরকে দেখতে হবে whether hip is progressing towards acetabulum or not, and if it is after 3 weeks of application of harness there is no reduction, that should be given up, that should be even abandoned, and other devices should be followed. But to my knowledge, other than public harness, any other best device or best option, I don't know. Salam can add anything. স্যার there are journals সেখানে বলছে যে ডাবল ডায়াপারে কোনো হেল্প হয় না, জার্নালে আসছে, অনেক একাধিক স্টাডিতে আসছে, হেল্প হয় না। সুতরাং সম্ভবত আমিও জানি না যে এমনি ওইরকম ইসের মতো আরো ওই যে প্রফেসর শ্যামল স্যার বললেনই যে আরো দু একটা ডিভাইস আছে, মানে পাবলিক হারনেস বাদেও বন্ডোজ স্প্রিন বা ওগুলো আছে, কিন্তু এই ডাবল ডায়াপারটা অ্যাটলিস্ট ইসের অল্টারনেট না, এবং ডাবল ডায়াপারে কোনো হেল্প হয় বলে জানাও নাই। আর ওই যে আরেকটা জিনিস, আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। শ্যামলদা, নেক্সট কোশ্চেন ছিল ওই যে হ্যাঁ ওইটা ডায়াপার নিয়ে কোশ্চেন করছে শুভপ্রসাদ, এটার উত্তর তো আসলে হয়ে গেছে। সেটা যদি আমরা না বলি তাহলে নেক্সট কোশ্চেন শাফি জামানের, সেটা হচ্ছে why DDH the epiphysis appears late in the dislocated hip. গুড কোশ্চেন শাফি জামান। যে আমি বাংলায় অনেকদিন আগে বলতাম যে বর্ণেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। হ্যাঁ, যে শিশু যেমন মায়ের কোলেই বড় হয়, নারিশড হয়, নার্স হয়, ঠিক ফিমোরাল হেড নার্সড হয় উইদিন দ্য অ্যাসিটাবুলাম, লাইক দ্যাট অফ দ্য একটা ডাও এবং একটা পেস্টলের মতো। অ্যাসিটাবুলাম কিন্তু করসপন্ডিংলি সেভাবে ডেভেলপ করে। আমি লিটারেচারে দেখলাম যে আমরা যেমন একটা ডাওকে যখন ভিতর দিয়ে করি, পেস্টনিং করি, তখন ওখানে একটা কাপ তৈরি হয় আস্তে আস্তে, এবং হেডটাও আস্তে আস্তে এভাবে বড় হতে থাকে। এটা হলো until and unless we reduce the head within the acetabulum, it will not grow, it will not have its own nutrition or developmental hormones. I think that has in the many literature they have given that once you reduce it, there are lots of remodeling within the acetabulum as well as the femoral head takes place. But outside the head, outside the acetabulum, if head remains outside, that means fish out of water, it cannot survive. So it becomes retarded and epiphysis develops late.
This is my explanation. Salam, can you add any? Yes, sir. আপনি ঠিকই বলছেন এবং there are studies, সেই স্টাডিতে দেখা গেছে যাদের যেই হিপগুলার DDH থাকবে সেগুলার প্রক্সিমাল ফিমোরাল গ্রোথটা স্লো হবে। Sure, হয়। সুতরাং ইট গোজ, আপনি যেটা এক্সপ্লেন করলেন সেভাবেই তো যাচ্ছে জিনিসটা। এমনি 4 মাসে আমাদের রেডিওলজিক্যালি ফিমোরাল হেড পাওয়ার কথা, কিন্তু ওটা বাইরে থাকলে ওটা তো 4 মাসে আসবে না, ওটা দেরিতে আসারই কথা। কারণ ফিমোরাল প্রক্সিমাল শুধু এপিফাইসিস বলে কথা না, প্রক্সিমাল ফিমোরাল গ্রোথটাই কম হচ্ছে, এইটাও স্টাডিতে পাওয়া গেছে DDH হিপে। DDH। ইয়েস স্যার। তো স্যার কিছু অ্যাড করবেন স্যার? না ঠিক আছে, আমরা তবে মানে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স হলো যে অবশ্য অ্যাবাভ ওয়াকিং এজের পরে যে আমরা এক্সরেতে যে একটু ক্লাসিফিকেশন দেখি, it may seems that it is smaller than the opposite side normal one, কিন্তু femoral head is not small. Cartilage is more. Cartilage is more, almost normal, yeah, but hair ossification in X-ray is reduced smaller. কাজে যদি ossification কম ছোট দেখা গেলে তার মানে এই না যে হেডটাও ছোট আছে, head may be cartilaginous, it is not ossified outside the acetabulum. আর ওটা শ্যামল যেটা বললো যে acetabulum up to 5-6 years of age acetabulum রিমডেলিং হয়, হেড যদি ভিতরে থাকে এবং তাহলে acetabulum রিমডেলিং হবে up to even 5-6 years up to age। 5-6 বছরের পরে আর রিমডেলিং ক্যাপাসিটি কমে যায়। সেই জন্যই আমি হয়তো নেক্সট লেকচারে দেখাবো না যে আমাদের অনেক কেস করা আছে যেগুলোকে আমরা মনে হইলো যে হয়তো অ্যাসিটাবুলোপ্লাস্টি করতে হবে, কিন্তু ওপেন রিডাকশন করার পরে ফেমোরাল হেড যদি ভিতরে রাখা যায় দেখা গেছে যে অ্যাসিটাবুলামটাই আস্তে আস্তে রিমডেলে হয়ে যাচ্ছে এবং উইদিন 2-3 বছরের ফলো আপে দেখা যায় যে অলমোস্ট নর্মাল অ্যাসিটাবুলাম মানে দ্যাট। কিন্তু আফটার 6 ইয়ার্স অফ এজ প্রবাবলি 5-6 ইয়ার্স হয়ে গেলে the child needs acetabuloplasty। আমরা নেক্সট লেকচারে আমরা ডিসকাস করব। আর কোনো প্রশ্ন আছে? Yes sir, next question is from Ashik Ahmed. How frequently we monitor reduction of hip after putting public harness? If reduction not achieved after 3 weeks, then what further we can do for baby below 6 months? Professor Shyamal Chandra Debnath. Frequency, in my slides I mentioned that 7 to 10 days, 7 days, 1 week, or some literature show they have described 2 weeks interval. That is by the surgeon, orthopedic concerned orthopedician. But the parent should look for. But they can't perceive that whether the harness is working or not. If the harness fails to reduce the hip after 3 weeks, then the harness should be abandoned. I have mentioned already. And next question is, if the harness fails, what else we can do if the baby is less than 6 months old? In the book, it has been written that you must look for any obstacle or ultrasonographic review. Sonology can tell you that whether the graph angle, how far it has been changed, whether the acetabulum is dysplastic or medial marginal inclination line is very, very narrower. And then we can go for traction, gradual traction followed by close reduction under anesthesia. We can put the baby in a traction, and the traction devices are also different in different countries. In Japan, it has been written that they do put traction to all babies in a gallows fashion, and gradually they do abduct the thigh, abduct the hip, and they achieve the reduction in the earlier ages before 6 months. That we can follow. We can give the Bryant's traction or even the wagon traction. We can apply and gradual abduction. That means in a journal, in a Hoffman and Daimler, they have given that even after the age of 1 year or 2 years, they have achieved reduction by close means by applying the traction, gradual traction and gradual abduction. Then they bring the head below the station of the Hilgen-Radis line and then gradually abduct it. They have shown that the mechanism of muscles in the hamstring, the adductors and the iliopsoas,
this group of muscle, when we neutralize the forces, then the head can reduce to its cup. So these are the means we can apply. And arthrogram can also guide you. If you can do arthrogram can show you how far the acetabulum has been occupied by the fibroadipose tissue, how far the limbus is inverted or everted, what obstacles giving you the failure of reduction. And if at all means fails, then you have to go for open reduction. Thank you, Ashik. Salam? আশিকের জন্য আরেকটা ইনফরমেশন, শ্যামল স্যার যেটা বললেন যে 7 থেকে 10 দিন, ইট ইজ ভেরি ট্রু। এমনি তো স্যার বলেছেন যে 1.5 মাস পর্যন্ত, আই মিন 6 উইকস চিকিৎসা করতে হবে। তো তুমি আশিক আহমেদ তোমার রোগীকে বললা যে 6 সপ্তাহ লাগবে, এবং দেখা গেল রোগী তোমার কাছে আসলো 1 মাস বা 1.5 মাস পরে। বলা হয়েছে যে এই সময়ে বাচ্চাদের গ্রোথ থাকে খুব ফাস্ট, অনেক দ্রুত বড় হয় বাচ্চারা। যদি এইভাবে তুমি 3 দিনের বাচ্চা বা 4 দিনের বাচ্চা পাবলিক হার্নেস দিয়ে দিচ্ছ, তোমার কাছে 1 মাস পরে আসছে, ইভেন এভিয়ান ইজ পসিবল। সুতরাং তোমাকে কিন্তু যে স্যার যেটা বললেন 7 থেকে 10 দিন পরে দেখতে হবে, ওই যে কলম দিয়ে দাগ দিয়ে দিচ্ছেন স্যার একটা ভিডিওতে, খেয়াল করছো? তাহলে ওই 7 থেকে 10 দিন পর পর তোমাকে দেখতে হবে বেশি ফ্লেকশন, হাইপার ফ্লেকশন হয়ে গেল কিনা, হাইপার অ্যাবডাকশন হয়ে গেল কিনা। তাহলে ওই যে ওই দাগ বরাবর একটু একটু করে ঢিলা করে দিতে হবে। এটা যেন পাবলিক হার্নেসের এই ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কেউ না ভুল করি, যে এই পাবলিক হার্নেস কিন্তু ঢিলা করতে হবে। এই 1.5 মাস পর্যন্ত একটু একটু করে ঢিলা হবে, 7 দিন পরে না হলেও 14 দিন পরে ঢিলা করতে হবে। This is a question. The next question is from Selim Bhai, Dr. Abujar Mohammed Selim. Selim Bhai is asking, if public harness treatment period, in public harness treatment period, what special care should be taken by surgeon and the parents? Parents should be aware of it should be cleaned, it should not be too tight, and there should not be skin bruise or abrasion or erosion, and hygienic care should be taken. And surgeon should look for whether you are achieving reduction or not, whether hyperflexion is there, because hyperflexion can cause you inferior dislocation or it can cause the femoral nerve damage. And hyperabduction, you must look for that limb should be passively brought to the neutral position. After putting the abduction traction, it should be passively bring to the neutral position in adduction. So it should be up to gravity abduction. And hyperabduction sometimes causes the avian. The most common complication of avian of the public harness and other devices, avian is the dreadest complication. So to avoid it, abduction should be checked by the orthopedician, and there is a time limit. If at all there is no reduction or no success by public harness, then you must avoid this technique. থ্যাংক ইউ প্রফেসর শ্যামল। সেলিম ভাই, আরেকটা জিনিস বলি, আমাদের ছবিতে যত সুন্দর এগুলো দেখা যায়, বাংলাদেশে যেগুলো বানায়, বাংলাদেশে অনেকে বানায়, এই লালমাটি আর মোহাম্মদপুর জেলে অনেকেই বানায়, মাঝে মাঝে ওরা এমন রাফ জিনিস দেয় বাচ্চাদের হয়ে যায়, মানে ওই যে শ্যামল স্যার হয়ে যায়। সুতরাং ওই পাবলিক হার্নেস বানানোর পর আপনাকে স্যার একবার আসতে হবে, আপনার একবার নিজের থেকে দেখতে হবে, না হলে এরকম মুশকিল হয়ে যেতে পারে। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ ফ্রম সত্যম সরকার। স্যার, why the left hip is affected commonly? In the book Taxian, it has been mentioned that the left occipito anterior in position, this is the most commonest position, the left hip remains opposite the sacral promontory. So it is assumed that the sacral promontory pushes the hip in adduction and extension, and that can cause the dislocation of the hip, and so the frequency of left hip is more in the left occipito anterior position of the birth. এক্স্যাক্টলি, বইতে এমনই বলা আছে যে ফার্স্ট বোর্ন ফিমেল চাইল্ড লেফট হিপ, এইটা হলো সবচেয়ে কমনই। 100টা ডিডিএইচ এর মধ্যে 60টা হবে হচ্ছে লেফট হিপ, 20টা হবে হচ্ছে বাইল্যাটারাল হিপ, আর 20টা হবে হচ্ছে রাইট হিপ। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ ফ্রম ডক্টর রফিক নেওয়াজ। স্যার, ইজ দেয়ার এনি টাইম শিডিউল অফ ডে ইউজিং পাবলিক হার্নেস? সারাদিনে কত ঘন্টা ইউজ করবে, এই ধরনের প্রশ্ন বোধহয় প্রফেসর শ্যামল। At the beginning you must use it 24 hours, but only you have some relief time. You can use 1 hour for changing, feeding, and diaper changing. You can use, but it should be full time. Book it is been written that it should be full time for at least 2 to 3 weeks. And public harness
after achieving reduction should be kept for another 6 weeks. Okay, thank you. So, question from Dr. Anul Kubir. If is DDH associated with AMC, how will we proceed? DDH AMC সাথে associated কিনা এবং আমরা কেমনে proceed করব? We have very little experience dealing a patient with DDH and AMC, but so far I've worked with her. We tried to reduce and try to go for. We did not try for any close means. That means traction or any public harness or any hip spica. We straightforward went for open reduction of the arthrogrypotic hip or with DDH. The result is not satisfactory. Even in my hospital, I have done 3 or 4 boys with arthrogryposis, but I can achieve the reduction at the during operation, but later on the nature of the soft tissues, the contracture of the surrounding soft tissues of the hip, they again either subluxates or redislocated. One of my patients dislocated, and another patient with subluxation they are carrying it. So the results are not satisfactory, not like that of the simple developmental dysplasia. So these are called teratogenic or teratologic dislocation. The result should be warned about the prognosis to the parents at the beginning of treatment. স্যার আপনি কি এই DDH with AMC এটা নিয়ে একটু কিছু বলবেন স্যার? হ্যাঁ, আমরা নেক্সট লেকচারে কিছু আমরা টাচ করব না। হ্যাঁ, কিন্তু DDH with AMC and AMC মোস্ট কমন যেটা প্রবলেম থাকে লোয়ার লিম্বে DDH and subluxation of the knee and Foot deformity. Club foot or mainly club foot. তিনটাই ডিফিকাল্ট। এখন DDH বাইল্যাটারাল হয় কমন। আমরা নর্মাল যে আমরা যেটা DDH বলতেছি ডেভেলপমেন্টাল ডিসপ্লেসিয়া, আর AMC তে বাইল্যাটারালের সংখ্যা বেশি। AMC with unilateral hip dislocation is rare, even there in the literature. So say AMC with bilateral hip dislocation. Usually I start from the foot. I try to correct the foot first, and bilateral hip dislocation you may not be successful. And Shyamal jeta bollo je due to contracture of the muscles and tendon, soft tissue contracture there is chance of redislocation. I usually start with the foot. I try to correct the foot. Then I go for the correction of the knee dislocation by quadriceps plasty and lengthening of the quads. We can achieve the reduction, open reduction of the knee, so that we can get some movement in the knee. Otherwise, there is always hyperextension of the knee with dislocation or subluxation of the knee. তো সেটা কারেক্ট করে তারপরে আমরা হিপে যাই, এবং হিপ করাটা ডিফিকাল্ট, এটা তো বললাম। হিপ যদি নাও করা যায়, ফুট এবং নি করলে পরে উইথ স্টিফ হিপ চাইল্ড ক্যান ওয়াক, কিন্তু হিপ আগে করে নিলেন, তারপরে পা ঠিক করা গেল না, নি ঠিক করা গেল না, তাইলে তো হাঁটতে পারবেন। দিস ইজ দি রিয়েল প্রবলেম। আর Shyamal already has told that you must warn the parents about the success or there is chance of failure. এটাই বলতে হবে AMC। স্যার আপনি কি এমন পাইছেন যে নি করলে এই মানে ফুট নি করছেন, তো ততদিনে আস্তে আস্তে দেখলেন যে প্রথমে DDH ছিল AMC তে, কিন্তু পরে ওইটা রিডিউসড হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি, এমন কি কিছু পাইছেন স্যার? না, সেইটা পাইনি, বরঞ্চ নিটা পাইছি যে নিটাকে ফ্লেকশন দিতে দিতে কোয়াড্রিসেপস একটু লুজ হয়, নিটা রিডিউসড হয়ে যায়, কিন্তু AMC তে হিপ ডিসলোকেশন রিডিউসড হইলে হয় না। তাইলে যদি রিডিউসড হয়ে যায় তাইলে এটা মানে AMC না, আর্থ্রোগ্রাইপোসিস না, তাইলে এটা প্রবাবলি যে বাইলেটারাল DDH maybe the almost নেক্সট আর কোন কোশ্চেন? সেলিম ভাই এমনি কোশ্চেন নাই, সেলিম ভাই একটা সাজেশন যে পিডিয়াট্রিক হ্যান্ড ইনজুরি কি একদিন রাখা যায়? হ্যাঁ সেলিম ভাই, পিডিয়াট্রিক হ্যান্ড ইনজুরি হবে।
পিডিয়াট্রিক হ্যান্ড ইনজুরি হবে। হ্যান্ড ইনজুরি নেক্সট হবে। লেকচারটা হচ্ছে যে ডিডিএইচ 1 বছরের পর মানে মানে ওয়ার্কিং চাইল্ড এবং পরে এটা স্যার লেকচার দিবেন আগামী 15 দিন পরে, 14 দিন পরে, তারপরে সম্ভবত আমরা হ্যান্ড ইনজুরিটা করতে পারবো। হ্যান্ড ইনজুরিটা এই আমরা পর্যন্ত স্যার আমি আর ভাই কোনো একটা কোশ্চেন ছিল ছোট, কোশ্চেনটা স্যার শ্যামল দা বা স্যার একই কথাই। ওই যে আমাদের যে টনিস ক্লাসিফিকেশনটা, ইউজুয়ালি তো আমরা টনিস ইউজ করার থেকে আমার মনে হয় যে পার্কিনসন্স হেলজিনিয়ার্স যে লাইনটা আমরা ইউজ করি সেইটা কমনলি করি। টনিসটা তো আসছে পরে, তো পার্থক্যটা কি আসে খুব বেশি কিছু? মানে এটা তো হেলজিনিয়ার্স লাইনটা একটু উপর থেকে টানা হয়, আর নর্মালি আমরা রেডিয়েট কার্টলিয়েজ দিয়ে হেলজিনিয়ার্সটা টানি। পার্কিন্স লাইন্স তো একইভাবেই পড়ে, তো কোয়াড্রেন্ট তো মোটামুটি একটু উপরে নিচে হয়, খুব বেশি কিছু না। এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা? পার্থক্য আছে, হ্যাঁ বেদি, এটা গুড কোশ্চেন। আমারও এটা আমি কয়েকদিন আগে 3-4 দিন আগে এটা পাইছি। এই যে টনিস লাইন যেটা এসএমএ লাইন বলছে, সুপিরিয়র এসিটাবুলার মার্জিনাল লাইন, হ্যাঁ ওইখানে হিলজেনরাইনার লাইন যেটা সেটা তারা ইউজ করে নাই। কারণ ওরা যারা এই কনজারভেটিভ ম্যানেজ করছে তারা দেখছে যে এই যে এগুলোকে স্টেশন বলছে, যে হেডের যখন আমরা হিলজেনরাইনার লাইন দেখি, হ্যাঁ সেটা অনেক নিচে, আর মার্জিনাল লাইন বেশি উপরে। হেডটাকে নিচে নামানো হলো টার্গেট। তো টার্গেট যখন আমরা হিপ ফ্লেকশন করি, করে বলে যে নামালে যখন হিপ মানে ফিমোরাল অসিপিক নিউক্লিয়াসটা আমাদের ইয়ের কাছে আসবে, ইস্কিয়ামের কাছে আসবে, এট দ্য লেভেল অফ দ্য ইস্কিয়াম, তখন বলে ইট ইজ দ্য রাইট টাইম টু পুট ইন দ্য কাপ। হ্যাঁ তখন মানে অ্যাবডাকশন করে এটাকে কাপের মধ্যে ঢুকানো। এই জন্য যে লেভেলটা আমরা বলতেছি যে এই টনিস লাইনটা একটু উপরে, আবার ইসডি যেটা ইন্টারন্যাশনাল হিপ ডিসপ্লেসিয়া ইনস্টিটিউট যেটা বলছে সেটা আবার এই টাইরেটেড কার্টিলেজ লাইনেই রাখছে। তাহলে ম্যানেজমেন্টে কি একটু আগে টনিস লাইনটাকে যদি আমরা ইউজ করতে চাই, তাহলে ম্যানেজমেন্টের শুরু থেকে একটু ট্রাকশন আমরা দিতে পারলে কি মনে হয় যে ও আমাদের সুপিরিয়র অ্যাসিটেবল লাইনের নিচে বা পার্কিং আমাদের হেলজিনার্স লাইনের নিচে চলে আসতে পারে? এটা যেটা বুঝলাম আর কি, হ্যাঁ সেটা হলো যে আমরা যদি একটা অটোলানি পজিটিভ হিপ পাই, তার মানে এই হিপটা রিডিউস করা যায়। এই হিপটাকে যদি আমরা তাকে একটা পজিশন দেই, গ্রাজুয়ালি যদি আমরা তাকে এট দ্য লাইন লেভেল অফ দ্য ইস্কিয়াম যদি হেডটাকে আনতে পারি ফ্লেকশন করে করে, তাহলে ওটাকে আমরা অ্যাবডাক্ট করলেই চলে আসবে। আর যে হিপটা আসছে না তাকে আমাকে আনতে হবে বাই ফোর্স, বাই মানে ট্রাকশন, অথবা বাই ম্যানিপুলেশন, বাই অ্যানেস্থেসিয়া, অথবা অ্যাডাক্টর টেন্ডোটমি। হ্যাঁ আমাকে এগুলো কিছু করতে হবে। করে আমরা যখন বড়দের করি তখন তো আমাদের ফিমোরাল শর্টনিং করতে হচ্ছে। তা এই কাজগুলো যখন আমরা এই লেভেলটা আমার কাছে মানে সিগনিফিকেন্ট, যে হেড কোথায় আছে, হেড এট দ্য লেভেল অফ দ্য সুপিরিয়র মার্জিন অর হেড এট দ্য লেভেল অফ দ্য টাইরেটেড কার্টিলেজ, এই কনসিডারেশনটা ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু এট দ্য সুপিরিয়র লেভেলে থাকলে আমি অ্যাবডাকশন করলেও আসবে না, কিন্তু টাইরেটেড কার্টিলেজ লেভেলে যদি আসে তখন অ্যাবডাকশন করলে আসবে। রাইট ফাইন। হ্যাঁ সেই জন্য এই টনিস লাইনটা এর লাইনটা আমার কাছে মনে হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট। আমার কাছে এখন আপনার কাছ থেকে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে শুনে সিগনিফিকেন্ট, এই কারণেই যে তারা আমাদের উদ্দেশ্য তো হেলজিনিয়ার্স লাইন পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারলে অ্যাবডাকশন করা যায়, না হলে তো অ্যাবডাকশন হবে না। জি স্যার, এটা হিঞ্জড অ্যাবডাকশন বলে না, একটা শব্দ আছে, হিঞ্জড অ্যাবডাকশন হয়ে যেতে পারে, ওইটা মার্জিনে ঠেকে যে করবে। একটা জিনিস অবশ্য মেবি এখানে আমাদের খেয়াল রাখবো যে ট্রাকশনের বিষয়টা, এটা কিন্তু শ্যামল স্যার বলছেনই যে ট্রাকশন ইজ ইন্ডিকেটেড, বাট ট্রাকশন নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে, এটা যেন আমরা সবাই মাথায় রাখি আর কি। আচ্ছা স্যার, ট্রাকশনও ইজি না, ট্রাকশন কর দিয়ে এবং ট্রাকশনও ইজি না। আমরা আগে আমরা যে ডিউরিং আওয়ার রেসিডেন্সি, আমরা তো বিদেশি সাহেবরা আসতো, তো আমরা তখন শিখছিলাম যে ট্রাকশন দিয়ে, গ্যালোস ট্রাকশন দিয়ে গ্রাজুয়াল অ্যাবডাকশন। আমরা এটা তোমরা অবশ্য দেখো নাই মনে হয়, নিটোরে ফ্রেমও ছিল আগে, আমরা দেখছি স্যার। জি স্যার, ওই গ্রাজুয়াল অ্যাবডাকশন হাফ সার্কেল রিগ, আর আস্তে আস্তে ই করা যেত স্যার, আস্তে আস্তে অ্যাবডাকশন করা, সেটাও আমরা চেষ্টা করছি, এবং হুক লাগানো থাকতো, আজকে এটা কালকে ওইটা এরকম করে। হ্যাঁ তো সেটা করে খুব একটা সাকসেস হওয়া যায় না, আমার নিজের অভিজ্ঞতা। তো সেই জন্যই খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল যে ট্রাকশন দিলে খুব হেল্প হয়, সেটা বিশেষ করে
মানে 6 মান্থস বা 1 ইয়ারের নিচে বাচ্চাকে ট্র্যাকশন দিয়ে সারফেস ট্র্যাকশনটাকে আবার খেয়াল করতে হবে। আমরাও দেখছি যে সারফেস ট্র্যাকশন বিশেষ করে ফ্র্যাকচার ফিমারের জন্য দেওয়ার পরে স্কিন স্লাপ হয়ে গেছে। তো 2-3 পাউন্ড দেওয়ার পরেও, কারণ কোনো কোনো বাচ্চার চামড়া এত নরম থাকে, আর বিশেষ করে যদি মানে আন্ডার নারিশড বাচ্চা থাকে তাহলে চামড়ারও হেলথ ঠিক থাকে না, তখন আলসারেশন হয়ে যেতে পারে। আরেকটা ওই যে পেট্রিকাস্টের রেজাল্ট কেমন বা এটা ব্যাপারে পেট্রিকাস্ট তো মেইনটেনেন্সের জন্য, এটা রিডাকশনের জন্য না। হ্যাঁ জি স্যার, মেইনটেনেন্সের জন্য। মেইনটেনেন্সের জন্য এটা হলো যে হিপ এখানে স্পাইকার পেট্রিকাস্টে হ্যাঁ আসে না ছোট বাচ্চাদের। বড়দের হলো যে এটা রুমেলরা ইউজ করে অনেক বেশি। আমি অবশ্য মোস্টলি হিপ স্পাইকার উপরে ডিপেন্ড করি। তারপরে বড়দের বাচ্চাদের আমরা যেটা করি নেক্সট ক্লাসে বলবো না। বড়দের স্যার একটা দেখলাম জার্নালে হফম্যান ডায়ামলার অ্যাবডাকশন স্প্লিন্ট, এই হফম্যান ডায়ামলার অ্যাবডাকশন স্প্লিন্ট ওরা এই পেট্রিকাস্টের মতো, পেট্রিকাস্ট আমরা লেগে দেই, ওরা থাইয়ে 2টা কাপ দেয়, দিয়ে মাঝখানে একটা এরকম কানেক্টিং বার দেয়, গ্র্যাজুয়ালি অ্যাবডাক্ট করে। হ্যাঁ, এই অ্যাবডাকশন স্প্লিন্ট মানে ফিক্স করতে পারে অথবা ডাইনামিকও করতে পারে। এটা লিটারেচারে দেখলাম, এটা অনেকেই চেষ্টা করতেছে এরকম। হ্যাঁ, এই ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্প্লিন্টস, ফিক্সড স্প্লিন্ট এগুলা ইউজ করে, কিন্তু হার্নেসের বিকল্প কেউ বলতে পারে নাই, কারণ হার্নেস একটা ডাইনামিক একটা অ্যাবডাকশন স্প্লিন্ট, এটা এক্সেলেন্ট। পেট্রিকাস্টের রোলটা একটু লিমিটেড মেহেদি। এখানে স্যার বা শ্যামল দা যেটা বললেন যে পেট্রিকাস্ট তো আসলে আমরা ক্লোজ ডিটেকশন করলেও 3 মাসের কথা বলছি, অথবা সার্জারি করলেও তো 3 মাস হিপ স্পাইকার কথা বলছি। আমরা ইউজুয়ালি যেটা করি যে 1.5 মাস পরে তো আন্ডার অ্যানেস্থেশিয়া রোগীকে সিআরএমের নিচে নিয়ে প্লাস্টার খুলে হিপ স্পাইকার পুরোটা খুলে আবার স্টেবিলিটি চেক করি। তো যদি খুব স্টেবল মনে হয় তাইলে ইন্ডিকেশন আছে হচ্ছে নেক্সট 1.5 মাস দেওয়ার, পেট্রিকাস্ট দেওয়ার। কিন্তু আমারও মনে হয় স্যার যেটা করেন সেটাই ভালো, যে আমি এখন স্যারেরটাই ফলো করি, যে ওই পেট্রিকাস্টটা বেশি বেশি দেই না, ওই পরের 1.5 মাস হিপ স্পাইকার দিই। কেননা আমি একবার দুইবার এই পেট্রিকাস্ট দিয়ে দেখছি যে এটার ফলাফল অনেকগুলোতেই ভালো হয়েছে, আবার অনেকগুলোতে সমস্যা হয়েছে। সুতরাং আমি স্যারের পদ্ধতিটাই ফলো করি এখন, যে ওই 3 মাসই হিপ স্পাইকার মাঝখানে একবার খুলে নিয়ে সিয়াম এবং আন্ডার অ্যানেস্থেশিয়া চেক করে নিয়ে। আমরা এবার একটু টার্গেটেড কোশ্চেন করি। আমাদের সাথে অনেকেই আছে, আমাদের সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর কাজী শহীদুল আলম ববি আছে, আর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ এর তারিকুল আলম নোমান আছে পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক্স এর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। তো ওরা দুইজনই খুব বিখ্যাত একজন সার্জনের সাথে 1 বছর করে কোরিয়াতে কাজ করে আসছে, প্রফেসর কিমের সাথে। তো আমি নোমান এবং ববিকে জিজ্ঞেস করব যে তাদের ওই সেন্টার, এমনিতেও ববি তো অনেক ডিডিএইচ করে অলরেডি, তো ববি তোমার থেকে, তোমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে এবং তোমার স্যার প্রফেসর কিমের ওইখান থেকে যদি কিছু বলার থাকে আমাদের টোটাল এটা নিয়ে আজকে। আগে ববি বলো, তারপরে নোমানকে জিজ্ঞেস করবো। আস্তে শুনতে পাচ্ছি ববি, শোনা যায় না, আস্তে শুনতে পাচ্ছি। ভিডিও আস্তে শোনা যায় খুব। স্যার এখন শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার। জি স্যার। প্রফেসর কিম স্যারের কাছে আমি এমনি ডিডিএইচ এর অপারেশন গুলো দেখার সময় যেটা দেখছি স্যার, উনি মোটামুটি ভাবে ওপেন রিডাকশনটাকে মোর প্রেফার করে। ক্লোজ রিডাকশনে উনি বলে যে দেখে অ্যাপারেন্টলি ক্লোজ রিডাকশন মনে হইলেও ভিতরে সেই সফট টিস্যু ডেব্রিজি বলি বা ইন্টারভেনিং সফট টিস্যুই বলি না কেন, এগুলো প্রচুর রয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, বিশেষ করে একটু বয়সকালে। যদিও তাজদিয়ানে বলা আছে যে 6 মাস থেকে 18 মাসের মধ্যে ক্লোজ রিডাকশনে আগে ট্রাই করতে হবে, যদি ফেল করে তাহলে ওপেন রিডাকশন করা যাবে। বাট ওনাকে আমি দেখছি যে মোটামুটি ভাবে 1 বছরের উপরে যদি হয়, 12 মাস পার হলে উনি ক্লোজ রিডাকশন ট্রাই করার খুব একটা চেষ্টাও করে না, উনি ওপেন রিডাকশনটাকে প্রেফার করে, জাস্ট টু মেক শিওর দ্য হেড ইজ ইন ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য অ্যাসিটেবুলা। আর বাকি যে অংশগুলো তার সাথে মোটামুটি এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা হয়েছে তার সাথে মোটামুটি ম্যাচ করে, এইটুকুন এক্সট্রা ইনফরমেশন আমি যোগ করতে পারি। নোমান তোমার কিছু বলার? স্যার ওই যে ওপেন ডিডাকশন তো হইলই, কিন্তু ক্লোজ ডিডাকশনে আমি কিম স্যারকে দেখছি বেশ কিছু কেস। তো ওনার প্রোটোকল হচ্ছে 3 মান্থস, 6 উইকস, 6 উইকস।
এবং আর্থ্রোগ্রাম সে প্রত্যেকটা কেসেই করতো। উনি শিওর হইতেন যে আর্থ্রোগ্রাফিটা করে মানে 6 সপ্তাহ হিপস্পাইকার দিয়ে তারপরে হিপস্পাইকার মানে খুলে আবার আর্থ্রোগ্রাম করবে, আর্থ্রোগ্রাফি করে সে শিওর হবে আবার 6 উইকস। আমি স্যারকে 1 বছরের মধ্যে ধরেন স্যার মোর দেন 20 কেসেস এবং ওনার শিডিউল এইরকম 6 উইকস বিফোর ফার্স্ট হিপস্পাইকা আর্থ্রোগ্রাফি and before second hip spica arthrography এটা উনি রুটিনলি করতেন আর কি স্যার। আমি প্রফেসর কৈরি স্যারকে দেখতে পাচ্ছি না, স্যার কি আছেন না স্যারের ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন? স্যার পসিবলি ডিসকানেক্ট হয়ে গেল নাকি না স্যারের গলা শোনা যাচ্ছে। আমরা তো দেবঙ্গরদার কাছে কিছু শুনতে পারি। হ্যাঁ, সবাই সালামের কথা শুনতে পাচ্ছি না। সালাম আনমিউট করে নেন। আনমিউট করেন রমেল ভাই। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আনমিউট করতে এখন। হ্যাঁ, তো আমরা সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে নিজেকে আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। স্যার নমস্কার। স্যার কি লাইন? হ্যাঁ, আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে ওকে স্যার। আচ্ছা, সালাম রমেল। জি জি, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার ফোন করেছিলেন আমাকে। হ্যাঁ স্যার আউট অফ সিগন্যাল। হ্যাঁ, স্যারের কাজ করছেন না ওয়াইফাই। হ্যাঁ, স্যার এখন মানে তন্ময়ের বাসায় আছেন, ওখান থেকে স্যার জয়েন করছিলেন। যাই হোক, স্যার বললেন যে তোমরা ক্লোজ করো। ঠিক আছে, আমরা আরেকটু একজন দুজনকে প্রশ্ন করি। আমাদের ইট ইজ অ্যান অনার ফর দি অর্থোপেডিশিয়ানস অফ বাংলাদেশ যে আমাদের একজন অর্থোপেডিক সার্জন মনিরুজ্জামান শাহিন, প্রফেসর মনিরুজ্জামান শাহিন প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করেছেন বরিশাল মেডিকেল কলেজে। কংগ্রাচুলেশনস। কিছুদিন আগে আমি প্রিন্সিপাল স্যারের অফিসে গেছিলাম, স্যার তখন বরিশালের বাইরে ছিলেন। মনিরুজ্জামান শাহিন, আমি আর মনিরুজ্জামান শাহিন একসাথে পাশ করছি একই দিনে এমএস পরীক্ষা। তো শাহিন, তুমি যদি কিছু বলো আমাদের টোটাল এটা নিয়ে, একটু আনমিউট করে নাও শাহিন। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যায়? হ্যাঁ, আমাদের সবার পক্ষ থেকে তোমাকে অভিনন্দন। থ্যাংক ইউ। শোনা যায়? আমাদের কি 3 জন অর্থোপেডিক সার্জন এখন প্রিন্সিপাল বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে সরকারি? হ্যাঁ, আমাদের জুয়েল আছে, বকুল ভাই আছে। কাদের ভাই মনে হয় কিশোরগঞ্জে আছে। তো বকুল ভাই আছে কিশোরগঞ্জ মেডিকেল কলেজ। তাহলে শাহিনের কাছ থেকে আমরা শুনি কিছু। না, থ্যাংক ইউ রমেল ভাই। হ্যাঁ, আমি আমার সরি, আমি তো শুক্রবার একদিন আসি, ফ্যামিলি কিছু কাজ থাকে। হ্যাঁ, আমি তো বরিশালেই থাকি, মাঝে মাঝে আমি ঢাকায় আসি। হ্যাঁ, তো শুক্রবার ফ্যামিলির বেশ কাজ থাকে। হ্যাঁ, তো এটা 8টা 8:30 আমি তড়িঘড়ি করে কাজগুলো শেষ করে এখানে জয়েন করার চেষ্টা করি, কিন্তু আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে। আমি জন্য পুরো পোর্শনটা আমি শুনতে পারি নাই। হ্যাঁ, পরের দিকে আমি জয়েন করছি। হ্যাঁ, এই জন্য আমি ভিডিও অফ করেই শুনতেছিলাম, যেহেতু প্রথম থেকে শুনি নাই। হ্যাঁ, অর্থাৎ ভিডিওটা অফই থাক। হ্যাঁ, এই পিছের থেকে যা শুনতে পারি, যদি একটু জ্ঞান পাই ওইটুকুই আমার অনেক। আনন্দ যে শাহিন, মানে আমার মনে হয় সেদিন মানে খুব বেশি দিন আগেই না, আমি আর শাহিন দৌড়ে সব জায়গায় পরীক্ষাগুলো দিলাম একই সাথে। আমরা যেহেতু তুমি প্রিন্সিপাল হইছো এবং আমরা করোনার প্রকোপ কমে আসতেছে বাংলাদেশে, আমার মনে হয় করোনার প্রকোপ কমলে আমরা বরিশাল মেডিকেল একটা প্রোগ্রাম অবশ্যই অলওয়েজ ওয়েলকাম। আজকে ভাবির সাথে দেখা হয়েছে, ম্যাডামের সাথে দেখা হয়েছে বিজিপিএসে। আমি ওখানে আবার আমার ওয়াইফের সাথে সঙ্গ দিতে গেছিলাম, ভোট দিতে গেছে। হ্যাঁ, তো ম্যাডাম দেখলাম খুব অ্যাক্টিভ এবং তার ক্যান্ডিডেট দেখলাম মানে বিপুল ভোটে পাস করছে। এটা একটা বিরাট ব্যাপার, আমি চিন্তাই করি নাই, যেটা আউট অফ ইমাজিন আমার। হ্যাঁ, তো সেদিক দিয়ে আপনাকে কংগ্রেচুলেশন, ম্যাডামকে কংগ্রেচুলেশন জানাই দেবেন।
হ্যাঁ যে তার ওকে, আপনার শিওর মাধ্যমে। শিওর শাহিন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না ফাইন। আর আর এই কোনো প্রোগ্রাম খুব সুন্দর। আহ, না না আমার মানে যেহেতু আমি পুরোটা ইয়ে করতে পারি নাই, সরি আমি আচ্ছা আচ্ছা মানে আচ্ছা, ঠিক আছে শাহিন, থ্যাংক থ্যাংক ইউ ইউ ভেরি থ্যাংক মাচ। ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক আর কি কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন? মেজবা স্যারকে আমরা সুযোগ দিতে পারি। মেজবাউদ্দিন স্যার একটু বলুন কিছু। স্যার আপনি মেজবা যদি স্যার, কিছু বলেন স্যার, একটু আনমিউট করে স্যার, স্যার একটু আনমিউট করে নেন স্যার, স্যার আনমিউট করে নেন। স্যার নিজেকে একটু আনমিউট করেন স্যার, আপনার এটা আনমিউট স্যার, আনমিউট, মিউট হয়ে আছেন স্যার, মেজবা স্যার মিউট, স্যার বুঝতে পারছেন না। হ্যাঁ ইয়েস, হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, বলেন শুনতে না? স্যার। পাচ্ছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম আমি স্যার। কংগ্রেচুলেশন জানাই ইয়েকে, আমার প্রফেসর মনিরুজ্জামানকে, শাহিনকে। স্যার স্যার He was স্যার my স্যার registrar. হ্যাঁ রেজিস্টার হ্যাঁ, স্যার আমি and জি স্যার is now is my neighbor. আমার কিন্তু জি আমার স্যার সাথে দেখা হয় না। জি স্যার শুধু জি স্যার হ্যাঁ, nearest neighbor, কিন্তু আমার সাথে দেখা হয় না আর কি। দেখা হয় না। জি স্যার তো স্যার তো ভালো আছো না? তোমার জি স্যার ভালো আছি স্যার, স্যার Congratulations ভালো from আছি me, স্যার। my থ্যাংক side, from my জি department, স্যার and জি স্যার also জি from স্যার my family. জি স্যার জি স্যার Okay, আমার তো okay. স্বর্ণযুগ স্যার আপনি আমাদের সাইদুর হ্যাঁ, রহমান স্যার। জি স্যার জি স্যার হ্যাঁ, সাইদুর রহমান স্যার ঠিক মারা আছে, গেছে okay. স্যার, খুব স্মরণ না, করি জি, স্যার। জি। ঠিক আছে, আচ্ছা থ্যাংক ইউ। শ্যামল স্যার, স্যার তো নাই, আমরা কি হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ, শেষ করব আজকের শেষ মতো? করতে পারি আমরা আজকে। তাহলে শেষ Next. করার আগে কয়েকটা ইনফরমেশন দিই। তার মধ্যে একটা ইনফরমেশন দিতে চাই আমরা উইথ প্লেজার, যে আমরা 8জন পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক সার্জন কিছুদিন আগে একটা ক্যাম্পে আসলে পার্টিসিপেট করছি, একটু জানাই। ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন নামে একটা এনজিও আছে, সেই এনজিও বাংলাদেশের গরিব মানুষের চিকিৎসার ব্যাপারে নানান জায়গায় নানান কাজ করে। আমি ওদের সাথে অনেক বছর ধরেই কাজ করি, মাঝে মাঝে বছরে একবার দুইবার করে। ওদের একটা হাসপাতাল মেহেরপুরে, একটা হাসপাতাল চুয়াডাঙ্গা, ওদের একটা জাহাজ আছে, এই জাহাজে আপনারা কেউ কেউ হয়তো গেছেন, জাহাজটার নাম জীবনতরী। জাহাজের মধ্যে হাসপাতাল, সারা বাংলাদেশ ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তো আমি ওদের সাথে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে ওদের প্রচুর এইরকম পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক্সের কেস থাকে। আমি এই 4-5 মাস আগেও গিয়ে 21টা অপারেশন করে আসছি চুয়াডাঙ্গায়। তারপর আমি ওদের বললাম, যেহেতু আমাদের পেশেন্ট আছে এবং আমাদের অনেক তৈরি পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক সার্জন আছে যারা এই কাজগুলো করে, তোমরা যদি বলো আমরা একসাথে অনেকগুলা টিম করতে পারি। তো এই মাসের 17, 18, 19 এই 3 দিনে 3টা ক্যাম্প ওরা সাইমালটেনিয়াসলি করে। মেহেরপুরে একটা, চুয়াডাঙ্গায় একটা এবং জীবনতরী জাহাজে একটা। জীবনতরী জাহাজে আমি গেছিলাম, সাথে ছিল ময়মনসিংহের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সাইফুল ইসলাম। সাইফুল অনেকগুলো অপারেশন করছে ওইখানে। তারপরে ডাক্তার শাহান ছিল বরিশাল মেডিকেলের একজন ছাত্র। চুয়াডাঙ্গার টিমে ছিল হচ্ছে ববির সাথে কাইসুর রাব্বি এবং শাহজাহান। শাহজাহান এমএস করছে ঢাকা মেডিকেল থেকে এবং ডিপ্লোমা করছে নিটোর থেকে। এবং মেহেরপুরের ক্যাম্পে ছিল হচ্ছে আমাদের তরিকুল আলম নোমান এবং আশফাকুর রহমান। আমরা এই 3টা ক্যাম্পে সাইমালটেনিয়াসলি নিজেরা যোগাযোগ করেই সবগুলো কাজ হয়েছে। এবং এখন নিটোরের যে অ্যানেস্থেশিয়ার হেড প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, আমি একসময় সিরাজ ভাইয়ের আমি একসাথে কাজ করতাম একটা থানা হেলথ কমপ্লেক্সে, সিরাজ ভাইও একটা ক্যাম্পে ছিলেন। আমরা প্রায় 70টা অপারেশন করেছি। তো এটা আমরা ওরা খুব খুশি যে এতগুলো মানুষের ওরা প্রায় মানে অলমোস্ট বিনা পয়সায় এই জিনিসগুলো করে দেয়, যে মানুষগুলা ঢাকায় এসে বা অন্য জায়গায় গিয়ে চিকিৎসা করতে খরচও হতো, ঝামেলাও হতো। তো আমরা পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক সোসাইটির পক্ষ থেকে ওদেরকে বলছি যে তোমাদের এই জাতীয় কাজে আমরা শরীক হব। এবং আমাদের অন্যান্য, আমি এর আগে যখন চুয়াডাঙ্গায় গেছিলাম মেহেদিকে বলছিলাম মেহেদির সময় থাকলে একটু চলে আসো খুলনা থেকে। এইভাবে আমরা উই ফিল প্রাউড যে আমরা সবাই মিলে এই কাজটা ওদের সাথে করতে পারছি। আমাদের এই জাতীয় প্রোগ্রাম যদি হয়, আমাদের মধ্যে পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক সার্জনদের মধ্যে যারা ইন্টারেস্টেড, আমরা তাদেরকে পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক সোসাইটির পক্ষ থেকে তাদেরকে ইনভলভ করব। একটা হিউজ এক্সপিরিয়েন্স, 3 দিনের মধ্যে 70টা অপারেশন করে ফেলা একটা আমার জন্য একটা হিউজ এক্সপিরিয়েন্স। আমি এগুলো আসলে প্রায় বললাম তো 10 বছর ধরে আমি একাই করছি। পারভেজ শাহদি ভাই আমাকে প্রথম, উনি আছেন বোধহয় এখানে, আমাকে ইন্ট্রোডিউস করা দিয়েছিলেন এদের সাথে। আমি প্রায়ই যাই ওদের সাথে কাজ করতে, কিন্তু এবারের কাজটা একটু অন্যরকম ছিল। আমরা 8 জন একসাথে কাজ করছি ওদের সাথে। তো নেক্সট কোন প্রোগ্রাম আছে? ওরা জানাবে ওরা ওদের নাকি প্রচুর রোগী, এরকম সারা দেশ জুড়ে ওদের চ্যানেলে রোগী আছে। ওরা যদি এরপরে হয়, আমরা তারপরে অন্য সবাইকেও ইনভলভ করবো এই কাজটাতে। একটু জানাবেন, এবার যাব ইনশাআল্লাহ। জি রুমুল ভাই কি ধরনের অপারেশন করছেন, কি ধরনের অপারেশন করছেন? আমরা যেটা করলাম শাহিন, আমি বরিশালের কথা বলি, আমি সাইফুল ওখানে করলাম। সাইফুল তুমি বলো এটা নিয়ে।
সাইফুল, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ময়মনসিংহ। সাইফুল, তুমি আনমিউট করো, তুমি বলো এই কোশ্চেনটা জি অ্যানসার স্যার, করো। থ্যাংক ইউ স্যার, শাহিনের। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, আপনারা আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। স্যার, প্রথমেই বলি যে আজকের প্রোগ্রাম খুবই সুন্দর হয়েছে এবং শ্যামল স্যারকে অনেক ধন্যবাদ। আর এই যে প্রোগ্রামটা হলো জীবন্তরী হাসপাতালে, আমার বরিশাল মেডিকেলের ছাত্র যেহেতু আমি, আজকে যে প্রিন্সিপাল আছেন আমাদের মনিরুজ্জামান শাহিন ভাই তথা শাহিন স্যার, উনি একসময় আমার রুমমেটই ছিলেন, ওনাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা গর্ববোধ করছি যে উনি প্রিন্সিপাল হয়েছেন। তো এখন এই জীবন্তরী হাসপাতালে আমার 3 দিনের যে এক্সপেরিয়েন্স, এখানে যে অপারেশন গুলো করা হয়েছে, নট অনলি সিভিল পেশেন্ট বাট অলসো নেগলেক্টেড ক্লাব ফুড, অনেকগুলো নেগলেক্টেড ক্লাব ফুড করা হয়েছে, পিএমআর করা হয়েছে, সাথে হচ্ছে বনি প্রসিডিউর। তো আমাদের এই 3টা টিমের মধ্যে আমাদের জীবন্তরী হাসপাতালের বনি প্রসিডিউর অনেক বেশি হয়েছে, 5 থেকে 7টা বনি প্রসিডিউর এবং অ্যাডাল্ট কেস মোর দেন 40 ইয়ার্স ওল্ড। এবং তারা এতদিন ধরে এইভাবে তারা এই যে ক্লাব ফুড নিয়ে তারা এই বার্সা নিয়ে এইভাবে চলাফেরা করছে, কষ্ট করছে, তাদেরকে আমরা এতটুকু উপকার করতে পারছি, তারা অনেক খুশি। এবং এখানে আমরা টোটাল সম্ভবত 19টা পেশেন্টের আমরা 25টা লিম্বের অপারেশন করছি। আমরা মাঝখানে যেদিন অপারেশন করলাম সেদিন রাত 3টা, 3:30 পর্যন্ত অপারেশন করছি। আর আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে এটা আমার কাছে এমন মনে হয়েছে যে আমি যে আমার 6 মাসের ট্রেনিং মনে হয় 3 দিনে হয়ে গেছে। এর জন্য আমি বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আমাদের প্রফেসর কৈরি স্যার এবং সেক্রেটারি জেনারেল রুমেল স্যার, স্পেশালি আমাদের যে টিমে ছিলেন বা আমার যারা স্যার আছেন, সকলের কাছে আমি মানে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং এরকম পরবর্তীতে আমি যে কোনো সময় প্রস্তুত আছি যে কোনো কাজের জন্য, রুমেল স্যার বা কৈরি স্যার বা আমার সোসাইটির যারা আছেন ডাকলে আমি সরাসরি চলে যাবো ইনশাল্লাহ। তবে এটা খুব প্রচুর কাজ হয়েছে যে এখানে আমার এরকম কোনো ধারণা ছিল না যে একটা জাহাজের মধ্যে এরকম একটা ওয়েল ডেকোরেটেড হসপিটাল হতে পারে। 4তলা জাহাজ, যেখানে একটা লিফট আছে, যেখানে ওটি আছে, ওয়েল ডেকোরেটেড ওটি, এবং এভরিথিং ইজ মানে অ্যাভেলেবল। কারণ এখানে বিদেশি ডাক্তাররা এসে অপারেশন করতো, তাদের অনেক অত্যাধুনিক বা এক্সেপশনাল যন্ত্র দেখার সুযোগ হয়েছে। এবং ওখানে যারা ওটি স্টাফ আছে তারাও এক্সপার্ট এবং রোগীরাও খুব খুশি। এবং আমি এই প্রসঙ্গে এটুকু বলতে পারি যে ওখানে শুধুমাত্র যে বরিশালের রোগীর অপারেশন হয়েছে তা না, ওখানে দেখা গেছে ভৈরব, কিশোরগঞ্জের রোগী ওখানে চলে গেছে এবং অনেক দূরের জেলার রোগী ওখানে আসছে। তো ধন্যবাদ রুমেল স্যারকে এবং ধন্যবাদ আমার পেডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক সোসাইটিকে। রুমেল ভাই, ডিডিএইচ বা এই ধরনের বড় কেসগুলো কি থাকে ওখানে? ডিডিএইচ গুলো ওরা রাখে না, এবং ডিডিএইচ করার তো আরো কিছু সমস্যা হবে, এই জন্য ডিডিএইচ থাকলে আমরা করবো না। আমাদের এএমসিও ছিল যেমন এইবার। আমি আশফাক এখানে আছে, মেহেরপুরের টিমে আশফাক কাজ করছে। আশফাক, তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা তুমি একটু আনমিউট করে বলবা? আশফাক এবং নোমান ওখানে কাজ করছে। আশফাকুর রহমানকে দেখতে পাচ্ছি, এখনো আছে সে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার মনে হয় আশফাক একটু দূরে আছে। যাই হোক, আমরা এই কাজগুলো আমরা ওদের জন্য, এই গরিব মানুষদের জন্য করতেই চাই এবং আমাদের সকল ইন্টারেস্টেড, আমরা যেমন কুমিল্লায় বাদল পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক্স নিয়ে কাজ করে, সে হিসেবে বলছে আমাকে বলেন নাই স্যার, আমি কষ্ট পাইলাম। আমরা বাদলকে বলছি, বাদল অবশ্যই নেক্সট বার তোমাকে আমরা ফার্স্ট ইসে রাখবো। আসলে ওদেরও কিছু আছে, ওরাও 2 জনের বেশি দিতে পারে না বা করতে পারে না, ওদের একটা বিষয় রয়ে গেছে। ওরা অবশ্য ওদের অথরিটি পর্যায়ে আমার সাথে কথা বলছে যে আমরা যেন এইটা ওদের সাথে কন্টিনিউ করি এইটা, এবং আমরা আসলে কন্টিনিউ করতে পারবো। তো আমরা আজকে শেষ করি, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আগামী দিনের প্রোগ্রামটা আমি যেটা বললাম যে ডিডিএইচ অ্যান্ড ইটস ম্যানেজমেন্ট আফটার দি ওয়ার্কিং এজ, স্পিকার হচ্ছে প্রফেসর আর কৈরি। তো সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কি আমরা আজকে শেষ করতে পারি? শিওর। থ্যাংক ইউ আমিল, থ্যাক ইউ অল। গুড নাইট, বাই। ধন্যবাদ শ্যামল স্যার, ধন্যবাদ রুমেল স্যার, ধন্যবাদ মেহেদি ভাই, ধন্যবাদ আমাদের নতুন প্রিন্সিপাল, ধন্যবাদ নতুন প্রিন্সিপাল স্যার শাহিন ভাই। থ্যাংক ইউ স্যার। শাহিন ভাইয়ের ওখানে প্রোগ্রাম করতেই হবে, শাহিন ভাইয়ের ওখানে মেহেদি কথা বলে না কেন? আমরা সবাই যাব। ও মেহেদি, তুমি কিছু বলো না কেন? আমার ছোট ভাই। না, আমি বলেছি এর আগে কথা, আপনি যখন না তোমার কথা শুনতেই তো ভালো লাগে। হ্যাঁ, না ঠিক আছে। মেহেদি ভাবছে যে শাহিন ভাই মেহেদি ভাই তো ইম্প্লিমেন্টিং প্রিন্সিপাল। আসলে করতে গে সেটাই তো আসলে। সবাইকে আমি আগে কথা বলেছিলাম শাহিন ভাই, এই জন্য আপনি পরে আসলেন তো। না ঠিক আছে। আর আমি শাহিন ভাই, মানে এটা আমাদের আসলে খুব গর্বের ব্যাপার। শাহিন ভাই না ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমরা এমনিই যাব, ওই আগেই যাব, চিন্তা করছি কিছু মনে হয় 2-1 মাসের মধ্যে চলে যেতে পারি বরিশাল আপনার কাছে। চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। চলে
ঠিক আছে, আচ্ছা, সবাইকে মেহেদী দাওয়াত ভাই, আমরা তো বরিশালের সবাইকে আমরা দাওয়াত ইনশাআল্লাহ আপনাকে প্রিন্সিপাল হিসেবে দেখবো কবে? এখন কোড করতে হবে ওই যে লিভ, আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল বলছে লিভ করতে হবে, তাড়াতাড়ি লিভ। লিভ ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। সাইফুল বন্ধ হয়ে গেছে।